Two. Honourable Shane Jones. Kāti, tēnā tātou katoa I roto I tō tātou whare, kore he whare hira atu I roto I te aotoranga pū I te whare atu nei. E ngā manuhiri ko tatu mai ki tūpoko tika, ki te mātakitaki I a mātou ngā kaitoranga pū Māori me o mātou hoa Pākehā, tēnā koutou. Ro no tēnei rangi e tāri ana. Ro no tēnei rangi e whakarohi ana. Nā reira tēnei koutou e mātakitaki nei pēhea rānei te rere o te kōrero, te tū o te tangata, ki te tautoko, I te whakaaro ko pau ia koutou, ki te whakaero, ki te kapu o te pepa, ngātahi me ngā reo o te krauna. Nā reira e ngā mātua, e ngā whaia, e ngā huanga maha o roto Raukawa, tēnā koutou, tēnā koutou. Me pēnei te timatanga hei whakahuake kia mau ki te kapu o te pepa o ngā kōrero ka pupurutia ki roto I tēnei whare me whakahuake I te rohe I puta mai ai koutou I tēnei rā. Mai a wairere horo horo ki pōhaturoa. Tū mai rā ki o ngā roto te whare o te tupuna nei a whaita. Mai nukuhau ki tauponui a tia ki hurakia ki te pai maunga I hau hungaroa. Mai titi raupenga maunga ki te pairoa te rohe o Raukawa. Ki te tihi o te maunga a whare puhunga me te marae I aro whena. Ki te pai maunga I whakamaru. Ka te tiro te whānuitanga o te rohe ki te kaokauroa o Pātetere. Ki maunga tautari. Atu I kona ki whare puhanga ki te tupuna ahoturoa, ki te marae I Parawera. Tēnei iwi a Raukawa, me tōna ingoa whakakakara. Tēnā pē hore he kōrero ātāhu atu I te piringa o te tupuna a tūrongo me tana pauri I riro I te tuatahi a rua putahanga I te tuakana ia whatihua ka tau te pauri kia tūrongo. Ka hu atu ki roto kahungunu tairau atu ki kahotea. Nō nei reira ka waihanga tia te whare, nā nei āwhina. Ko te angiangi te ingoa o te hungarei. Ka tahi ka tau te titiro ki runga I te wahine pūrotu a Mahinārangi. Ki hai rawa I te tuatahi a tūrongo I mōhio ko wairānei tēnei whakaihi. O tira no tana rongonga I te whakakakara mai I ngā rau o te kawakawa ka tahi ka tatu ia te whakaaro ke riro mai au tēnā wahine. Hei hoa pūmau. Ka tahi ka puta ko Raukawa. Ko koutou ngā mokopuna ngā uri o wena tūpuna rangatiro o te ao Māori. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Sir, we rise to support this bill. This is a bill that relates to a tribe that are a living example of a very bleak period of New Zealand's history in the North Island. Recently, sir, we were told about the stories of a hapu of Kahungunu and the effects of colonisation on that part of Aotearoa. But the story that lies behind this particular iwi, sir, is a story that opens our eyes and reminds us as to how voracious the appetite was amongst our settler, pioneer, colonial ancestors. They came, sir, with a voracious appetite for land, and nothing, not the law, not tikanga, not the gospel, was going to stand in their way. And, sir, Raukawa are a part of the broader community that we refer to in Māoridom as the upholders of the kingitanga. But, sir, in this particular story, and that's why this bill is so cleverly crafted, it tells the story, sir, an additional grievance was visited upon Raukawa when 20,000 acres of their land was used to settle the grievances of a further dispossessed group of Māori from Kahungunu. And, sir, in that sense, it's got the resonance of the history of the Native American people.
moving tribes of Indians from one particular part into Oklahoma and dislocating others. So we've got a little burst of that in our own history. So the bill isolates the most egregious examples of what happened to the mātuas of this iwi. It links their struggle to one of the most iconic battles in the history of the Crown, Pākehā and tangata whenua, and I refer here, sir, to Raukawa. In addition to that, sir, it points out that once matters in Tauranga Moana reached the point of bloodshed, they also suffered. So, sir, in many respects, when we deal with this bill, we're dealing with an iwi, sir, that have had the harshest form of treatment as a result of partly, sir, standing up for their rights, partly observing the obligations of kinship, but also, sir, partly being at the wrong place at the wrong time and incapable of standing against the voracious appetite of the colonial land-gobbling tanipa. And, sir, it's all laid out in this bill, and whilst it may not make for pleasant reading, unless we, sir, observe and acknowledge the debts of history, it's difficult to imagine how a small group like this can successfully move forward. But we will support this bill. We will take an active role, sir, in ensuring that submissions coming to the Select Committee not only are well received, but if there are areas where the bill can be refined, then, sir, both sides of the House, I've got no doubt in my mind, will have no hesitation in taking on such suggestions. The challenge, sir, for a Select Committee dealing with a treaty bill is, however, that the tangata whenua on this side, the Crown on this side, they make a deal. It's never a perfect deal because we're on the face of the earth. We're not in heaven. And you certainly aren't in heaven when you're in Parliament. So, sir, we can only make so many improvements because at the end of the day, it's a pact between the leaders of the Māori community, whether they come in the form of a hapu or an iwi, or as in recent times in last week, a bill known as the tokotoru tapu, or words to that effect. So, sir, it comes in various shapes and forms, but it's important that the members of this iwi realise that the bill will be expedited to the extent that it can be. There is no great politics of a divisive nature, sir, between this side of the House and that side of the House on these particular issues. Sometimes, sir, the exigencies of the parliamentary timetable and that kehua known as urgency does interfere with the sitting time, but have no hesitation, sir, I have no hesitation in stating that we will be supporting this bill. Sir, it's an area where in another time there would have been an inordinately large flourishing set of Māori communities. However, sir, the household unemployment survey is out today, and I can assure you, sir, for Māori families living in that area, it does not make flash reading. So, sir, we are dealing with a situation where for many of the Māori families in this particular area, young males are afflicted with an unemployment problem of 20–25%. And this bill, sir, is not the elixir that will wipe all those problems away. But it does provide what Eddie Jury, in times gone by when he was the president of the Waitangi Tribunal and not suing the Crown Forest Rental Trust, sir, he decided, in the Waiheke report, talked about a tribal endowment, a capital base that the iwi can use, rely upon and grow for future generations, to grow the prestige of the tribe, to maintain the tikanga, to maintain the heritage, and as time goes on, expand economic opportunities for the people, not only of the iwi, but for the people of the community that live close to where the iwi is located. So there's always a balance, sir, as to what can be transferred and what, sir, is available and to be dedicated to an economic outcome. So, sir, we have no hesitation on this side of the House
in acknowledging the people here today and working constructively with the Minister and the Government of the day to ensure that the bill enjoys an expeditious passage. Kia ora tātou. Honourable Tauhenere.